akafanya kitendo, na watu ambao anawakilisha wakiona vile yeye anafanya katika nyumba yake, watafuata mfano huo. Lakini ikiwa wewe kazi ya parliament inakwisha, unataka kulala Nairobi, unataka kutembea, utakuwa mtu wa kusurura kama wale wengine, na MP wako utakuwa hauna faida hata kidogo. Mimi hamwezi kuniambia ona Kenyatta anasema maneno hii na wewe unasurura Nairobi. Mimi nikitoka ofisi yangu, huyo wapi? Maana mimi nataka watu ambao ninawakilisha wakija kwangu wajue kweli, ona mzee anafanya hivi na mimi nitakwenda fanya zaidi. Na hii ndiyo neno tu mimi nilikuwa nikitaka kusema, ndugu zanguni, sababu ni lazima sisi tuweke mfano, a good example. Mtu akikuona pale atajua ule ni MP. Lakini kama mtu akikuona kule hajui kama wewe ni mkora au wewe ni nani, sitakuwa maneno mbaya namna hiyo. Sisi ni lazima kutia discipline kwetu, tuwe tukijua nchi yetu iko na milioni nafikiri 9. Wote wanatuangalia wanasema wale MP wanakwenda kufanya mzuri. Lakini kama wanaona sisi tunazurura hivi, haitakuwa mzuri, ndugu zanguni. Hii niliona ni vizuri mimi niwaambie leo. Kutoka leo kila MP na kila senator ajiulize, mimi nimefanya kitu gani kuonyesha good example, mfano mzuri wa mwakilishi wa wengine. Na ndugu zanguni, maana kuna mipango na kila mipango inapangwa na masaa, tutapata wakati mwingine wa kuzungumza pamoja zote, tukijua ndugu zetu wanatungojea kule nje. Tuwaonyeshe njia na tuwaonyeshe njia nzuri. Kwa hivyo mabwana speakers, mtaniwaradhi maana mimi nimetoa hii kidogo, haikuwa ndani ya plani. Asante sana. Give it to my... It is now His Excellency's pleasure to take his leave. Upande wa kushoto wa mzee yuko Mheshimiwa Chokwe. Natumai makamu wa rais Jaramogi ni kama atazungumza kidogo, manake hapa anatoa karatasi na anasimama, na natumai ataka kutoa hotuba kadhaa. The President, Mr. Speakers, Your Excellencies, honored guests, honorable senators, members, and ladies and gentlemen, I am most proud and privileged to be granted the high honor of unveiling the statue of the Father of the Nation. In performing the ceremony, I derive great personal satisfaction and gratification because I see my once almost forlorn hope being fulfilled. Today, every one of us readily acknowledges the great wisdom, the soundness of judgment, and the incomparable stature of Mzee Baba Taifa. In 1958, however, when I first publicly acclaimed the primacy of Mzee's leadership, I was immediately isolated and ostracized
by the imperialists, by their stooges, and by my then political protagonists. During that my darkest and lonely hour, I formed the belief that the only deed that could ever sufficiently expiate this heavy blame which had been so ungrudgingly bestowed upon me was to see the statue of Mzee Kenyatta erected. This I hoped would stand proudly in front of the very building where so much invective had been so unsparingly thrashed at me with championing Muzee's release. Today, we are almost happy to be witnessing this realization. I do not, however, wish on this very happy occasion to turn a matter of some delicacy into one of considerable indelicacy, nor do I wish to lay myself open to a charge of incendiarism. I shall therefore leave that history to the bygone epoch to which it so fittingly belongs. No occasion would have been more appropriate to confer this very high honor on the father of the nation than now, when we have witnessed the termination of the last vestiges of colonial association, and when the headship of state and of government have vested in the Muzee. Who is this man on whom the Republic is bestowing this the highest honor? He is the man who for a lifetime has endured the onslaughts with all its concomitant crudities, administered with excruciating virulence by a colonialist intentioned power, and has lived to lead the nation to victory. He is the man who delivered the nation from a life that was poor, nasty, brutish, and short. He is God's masterpiece. He is Jomo Kenyatta, the man who at one time was described by the imperialists as leader to darkness and death. Mzee Kenyatta is a living legend, and like most of us, born of flesh and blood, he has always led a life of dedication and rededication to the service of mankind in general and his country in particular. He has always striven to toil in order to deserve to serve. For his country, he has always lived, and for his people, he has never and would never hesitate to lay down his life. The unveiling of this statue marks the end of the first phase of our history. The tree of Uhuru, planted by Mzee Jomo Kenyatta and watered by blood, sweat, toil, and tears, is now fully grown.